Dear students, in the last session we have discussed regarding the topic of organizing. Okay, I have started with the concept that is a new chapter, that is organizing. In that I have discussed what is the meaning of organizing. Hope you are clear with that. And the last class alli organizing andre enu anta nodidvi. Organizing is nothing but implementation of the plan. Okay, so here we are going to implement the plan with the proper with having proper resources as well as human efforts as well as ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು we are going to reach our objective, because just planning is not enough. Planning is nothing but deciding in advance. Planning ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. To execute that plan, so whatever we have planned, to execute that plan we require this organizing. And I started with the concept of organizing, have to the example of college day functions, right? Okay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ we have to do. Okay, so iga college day function athwa parents meeting ee reetiyagi. So first of all we will identify and we will divide the work. Yes, yarige yav yav kelsa. Okay, because if a parents meeting irbodu athwa ondu college day function irbodu or any function for that matter, it includes various function and a single man cannot perform all those function. So here what we will do is first of all we will identify the work and we will divide the work. After dividing the work, what we will do, the next step is departmentalization. Okay, the next step is departmentalization. Departmentalization is the grouping of similar works, grouping of similar works. For example, as I said, ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು MC ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆಲ್ ದೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೇರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಈಗ MC ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ it and they will departmentalize it as stage committee. So the members who are in the stage committee, they have to look after it. Hope you are getting this. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಫುಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ಗೆ ಏನು ಅಥವಾ ಎನಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವರ್ಕ್, so based on the similar activities we are going to departmentalize. Okay, so departmentalize can be done as I said already, departmentalize can be done based on the functions. So for example, production alli production functioning agutte, marketing alli marketing functions, they will only concentrate on marketing their particular goods. Likewise, so departmentalize. Also departmentalization can be done for the product, on the basis of products. For cosmetics ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫುಡ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ thirdly we will move into the assignment of works, because already we have identified what is the work has to be done. Accordingly we will assign the duties, and finally establishing the reporting relationship. That is very much important, because each and everyone they should know who has the authority and who has the responsibility, because everyone cannot have the authority and everyone will not be having, each and everyone will be responsible, but the authority will be in the hands of top members. So they will, and finally they will establish the reporting relationship. Hope you are clear with this. Okay, next let us discuss in today's class. I have recapped, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ in today's class let us discuss the new other concepts. Okay, yes, so today I want to discuss regarding the importance of organizing. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್,
in an organization. That the concepts let us discuss now. Okay, so to begin with, once again I will tell what is organizing. So organizing is a process which coordinates human efforts. Okay, so nenne kuda ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಹೌ ಸಿ ಇಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ human efforts as well as it assembles resources. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. So to implement any plan, first of all we require human, correct, human resource ಬೇಕು, as well as yes other resources, and integrates both to achieve the objective. Very simple and clearly stated. So hope you are getting this. So ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ to implement the plan or to execute the plan, particular plan, we should have the human resource as well as the material resource. We will integrate this human resource as well as the material resource, and finally by working on it we can achieve the objectives of the organization. Hope you are clear with this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನ್? ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ coordinate the human efforts with the ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಸೊ ಎರಡು, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ we can expect our reaching the goal. Okay, so that is regarding organizing, and directly let us move on to the importance of organizing. Okay, so importance of organizing. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. Do you have any examples or do you have any instance why organizing is very much important for an organization ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್. ಎಸ್, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ importance of organizing. First importance is benefits of specialization. Yes, benefits of specialization. What is this benefits of specialization? Before that, what is specialization? Yes, see, if we work on a particular thing on a regular basis, ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆಗಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hope you are getting the point. Yes, specialization ಅಂದರೆ if you work on a particular thing on a regular basis, so automatically, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಎಸ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ಬೋದು, initially when they start they will be not knowing, but after doing that work simultaneously adanne ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ultimately they will get the skill of that work and they will be excelled in that field. Yes, likewise here too in organizing what happens is the first importance is it gives the benefits of specialization. How? See, as I already said, here organizing alli enagutte anta helidre the work will be divided into different tasks. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. While assigning the duties, we will assign the duties based on his skill, based on his capacity, based on his qualification. So avana ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು PU ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ he will be not able to perform that particular job. So assignment is also very much important because he should have the knowledge about that work particularly. ಸೊ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೀದಾ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವೆನ್ ದ work is divided into different tasks, it will be assigned based on their skills or based on their capacities. Okay, so again the work is being divided and they'll keep on doing that work. By doing that work on the regular basis, often age work annu ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they'll get the specialization.
they will get the specialization. So, one of the importance of organizing is, yes, it gives the benefit of specialization. By doing the work simultaneously ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ the employees will get the specialization in that particular job. Hope you are getting with this. So, that is regarding organizing. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಈಗ ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he get the perfection in it. Okay, so the perfection ultimately results in the specialization of that particular job. Hope you are getting with this. Okay, let us move on to the second point. The second importance is clarity in working relationship. Clarity in working relationship. Yes. In the process itself I have said, lastly we have to establish a reporting relationship. Illi nodi, clarity in working relationship. Yes, in organizing process alli they will clearly establish the working relationship. Who has the authority, who has the responsibility. ಯಾರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಹಿಯರ್ and each and every member working or each and every employee working in the organization will be knowing to whom he is responsible. So here there arises no confusions. So ಈಗ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ they will be not in any dilemma like to whom I have to inform or ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, mainly because of this clarity in working relationship. If there is no proper organizing illadiದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, yes, each and everyone will be having doubts like I have to report to whom, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. So here to avoid that they will clearly mention the working relationship. Yes, as per their jobs they will be given assigned, they will be given with the responsibility as well as the authority, and here whoever has the authority they will delegate the work. So they will assign the work to the employees. Accordingly employees what they will do, they will work and they will report the same to the their heads. So here the working relationship is very clear. Who has to report to who has the right to give orders or who has the ರೈಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡುವ ರೈಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಟು ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್, ಎಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆಪ್ಟಿಮಮ್ utilization of resources. As I said earlier, in order to organize or in order to execute any plans for that matter, we should have the necessary human resources as well as the material resources. Okay, so human resource irbeku because to work, but a work and madlike namge ಏನು ಇರಬೇಕು, necessary material resources too. Here what happens, as the point is, optimum as maximum utilization of resources. Maximum andre illi when they will organize very clearly that, so they will assign the work, yarige yava kelsa annuvanthadu properly assign, and here as the job is well defined they will be knowing how much resource they have to use. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, in order to achieve that particular ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು or what are the resources required etc, and so they will work on it. So what happens, ಈಗ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ, accordingly for doing that particular work they will have the necessary resources. Okay, so and they will work on it. So what happens, it avoids the duplication. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ದಮ್, ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಡ್, ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್.
duplication of work. If the work is duplicated, imagine if the work is duplicated, puna repeatedly work ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, materials will be used more and more, the resources will be used more and more. Okay, so what happens? Ultimately it will result in the waste of that particular resources. ಅಂದರೆ ಬೇಡದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ that particular resources. Here if the organization have a proper ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ಟು ಅಚೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪುನಃ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ avoids the wasteful or wasting of that resources. Hope you are clear with this. So this is regarding, yes, so optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources andre organizing proper agi iddaga resource galu namma ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ used again and again and it result in the waste of that particular resources. So it avoids that aspect and it helps in the proper utilization of resources. Hope you are getting with this. And next, that is adaptation to change. Adaptation to change. What is this adaptation to change? Because as you all know, business is working in a dynamic environment. Okay, so what is this dynamic environment? That is nothing but situation is changing from time to time. ಒಂದು ಸತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so here what happens, this organizing, it helps the members in the organization to adapt to that particular change. For example, external environment changes alli technological changes irbodu ene irbodu, as we have well organized. So ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, so they'll be having awareness about that particular thing. And as I said, see, organization structure ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ the organization structure is flexible because as we are working in a dynamic environment and the dynamic environment ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, we should be ready for that. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ reason, whether you will stop the function, no, what you will do, you will adapt that to change and immediately you will make the change. Yes, ಈ ಗೆಸ್ಟಿನ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲೇ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, here organizing helps to adapt that change, okay, as it is flexible. Like internal change anta helidre, if the work, now the work has been assigned, work anna assign ಮಾಡಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ for that particular job we have assigned, alva, for that particular person or for that particular post we have assigned a job, and whoever comes to for that post he will continue with that work. Andre whatever may be the issues, it will adapt itself to that changes. Okay, hope you are getting with this. So that is regarding adaptation to change. Next, to move further, as effective administration. Effective administration. What is this effective administration? See, as the job description clear agide illi. Job description andre yarige yava work and the job description, their position is very clear. Based on their position, work will be assigned and they have a reporting relationship. Yes, and here it is very much clearly specified who has authority and who has responsibility. So here what happens, all together they will work in coordination.
ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ clarity in working relationship ಇದೆ. Who has the responsibility, who has the authority. Who have the authority, they will delegate the work, and those who have the responsibility, they have to work for the organization, right? Yes. So if everything is well defined, obviously we will have the effective administration, because stepwise work is assigned and even the hierarchy of the position is also known, and each and everyone will be responsible for their position, and automatically they will work, and it results in the effective administration of the organization. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ನೋನ್. ಸೊ it results in the effective administration. Okay, next is yes, development of personnel, very much important. Development of personnel. So what is this development of personnel? As I said earlier, benefits of specialization alli helide, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. Right? Yes. So what happens here when the manager he himself will not do all the works. ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಶು ಅವರೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಬಂದವರನ್ನು ಅವರೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಲ್ಲ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಬ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಹಿ assign the works among his employees or among his subordinates, his workload will be reduced. The managers irbodu, avara workload enagutte, the workload will be reduced. So what happens, he'll be having so much of time with him to think of more and more regarding organization, how to take up the new challenges, how to develop the organization. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ವರ್ಕನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು, ವೆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದೆಮ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ he will also improve. So that is nothing but development of personnel. And finally, expansion and growth. Expansion and growth. So what is this expansion and growth? And see, if the organization have all these things, so ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ expand and it can grow. The main importance, because see, any organization for that matter, to improve or to explore its business, they should have the proper organizing. Again, the proper organization alli enagutte, so to implement the plan, they should have the human resource as well as material resource, and once they have all this, they will assign the works, and while assigning also they will do with the proper, adra assign ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಜಾಬ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, and accordingly if they are skillful they will work for it. So ultimately what happens, it will result in the expansion and the growth of the business. So ultimately, why the organizing is important, it is very much important mainly to expand and to grow, for the growth of the business. Once they expand and once they grow, they can take up new challenges. So this is regarding the importance of
organizing. I hope you are clear with this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ I have started with the importance of organizing. So these are all the 7 points: benefit of specialization, clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration, development of personnel, expansion and growth. So this is regarding importance of organizing. So organizing ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ in the growth and expansion of the business, and ultimately it will result in the achieving the goal of the objectives. Thank you.